overview of SQL database ክንርኢና ማለት እዩ ካብቶም database ሓደ SQL database ከም ኣብነት ክንወስድ ኢና so SQL ማለት structured query language እናተባሃለ ዝፅዋዕ እዩ and this is a database ማለት just relational database እዩ and then relational database ንብል ተለና ከዓ they store and manage structured data ማለት እዩ so structured ለኾነ data እዮም store and manage ክገብሩ ለኾሉ ማለት እዩ They are based on a table structure where data is organized into rows and columns ማለት በመልክዕ rows እና መልክዕ columns organized ልተገበረ እንፈርዳ ኮይኑ this structured query language database እዩ ማለት እዩ So SQL database use SQL queries to retrieve chronicle to manipulate and to manage data ማለት እዩ They provide a consistent and structured way to store and access data ensuring data integrity and efficient data retrieval ይውለናል ማለት እዩ key features ንሎም ኣብ SQL database እንታይ ማለት እዩ ሓደ data integrity so SQL database ensure data integrity through the use of constraints such as primary case foreign case and then unique case These constraints prevent the insertion of invalid or inconsistent data into the database ማለት so በዚህም ተጠቅምና primary key ተጠቅምና foreign keys and then unique keys ልባል እዚኦም ተጠቅምና ታይ ክንሕል ንኽእልና ማለት እዩ data integrity ማለት እዩ እዚኦም ታይ ሃም ልኾኑ ጃዓ primary key ታይ ሃም ልኾነ foreign key ታይ ሃም ልኾነ and then unique key ታይ ሃም ልኾኑ ኣብ ቀጻሊ practice ናገርና በደንብ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ Okay, تخيل تايو acid compliance ልባሃል እዩ so acid property ልባሃል ነው database ማለት acid property ነው ተለና atomicity consistency isolation durability ልባሃል ነገር ነው ማለት so acid property is a set of properties that grant reliable processing of database transaction ማለት so to transaction ና reliable ለሆነ transaction ንክፈጸም ዝሕግዙና ታዩ ማለት እዩ እዚኦም properties እዚኦም ክልይ ክኸልኒዎ ማለት እዩ አየኖት atomicity consistency isolation and then durability ማለት SQL databases are designed to adhere to ACID principles ensuring that transactions are processed reliable and consistently ይብለናል ማለት so ACID properties ታይሃም ለሆኑ ነንወይኖም ነጻጽልና ክንሪዮም ኢና ማለት ACID properties in DBMS ወይ ከዓ database management system ክንብል ተለና A atomicity እዩ so እዚ ማለት ታይሉ ክለልና ማለት እዩ just it's the entire transaction takes place at once or it doesn't happen at all ልብል ማለት so it's transaction ወይ ሓደ ግዜ ፍጸሚ ወይ ከዓ just የለ ማለት Highly consistency so the database must be consistent before and after this transaction so admi transaction መፈጸምናና ድሕርቱ transaction መፈጸምና database ና ታይ ክኾንዮ ማለት እዩ consistency ክልዮ ክኸልኒዮ ማለት እዩ خالد isolation so isolation ንልተለና ከዓ just multiple transaction occur independently without any interference ማለት እዩ ጣልቃ ብለይ ምትታይ independently እቶም ትራንዛክሽናት ይፈጸመለው ማለት እዩ which is multiple transactions durability ንልተለና ከዓ just the changes of a successful transaction occurs even if the system failure occurs ይለናል ማለት እዩ خالد ታዩ structured query language ወይም ደግሞ SQL በማለት ማለት እዩ so SQL is a standard language for managing and manipulating relational database relational እዚኣ በደንብ ክትሕልዋ ክትኸልኒኩም ማለት እዩ so it provide a powerful set of commands and functions for creating for querying and then for modifying data in SQL database ማለት creating ንልተለና data insert ክንገብር ተለና ማለት እዩ query ንልተለና ከዓ just to insert ልገበርና data መልስና ንምርሓብ ንሙክር ተለና ማለት እዩ and then modify ንልተለና ደግሞ እቲ data just update ንገበሮ ተለና ማለት እዩ